سيلو كله هذا الشكر نهار الجاي هو حبيت نجي انا وياكم ولا الامس هذا خلف كيف الله العمل
ولم يقف نسق خنبتين فقط أشياء هذه. نعم. حبايب. Hello. Yes. Do you think it's possible to tell the translators which language will be spoken? Please, here? can you إيمان نحن لكم في مسائلنا نحن شجعني وشجعكم جميعا. مرحبا بك يا حبيني نراش. اسمعني انا نعمل ديما حاجه هذه اصبحت تسمعها واجد واحد يعني كنت تحكي معاها برك ولكن ما فهمنيش مش موجودين بس انا كلمت نظمي. Maybe you can say each speaker, I will speak English now, I will speak Arabic, and then we know. نسأل عن لغتهم مع العباد اللي يشوفوا مداخلات، كل واحد شوف مداخلة تعطينا اللون بتاعك كيفاش شنو نقول لك تعطينا The first sentence, I will speak Arabic. Okay, je parle français.
بيان معناها كي يجوا ما يحكيو يقولوا بني لغه باش يديكلاريو بني لغه باش Okay, نسألهم اللي نسأله. We will begin in Arabic, then with each person we will ask in which language you will speak. Yeah, okay, great. So the first speech will be Arabic. Then you tell us. Okay. Arabic نهز الميكرو نكون شادين نهز الميكرو ننطلق ونستخدم الميكرو. Okay, so no one will speak French. At first I think yes. We have هذه بكم مش نبدأ علاش بكم الأغنية وأنا باش نبدأ مرة الكلمة إلى زميلتي أنا مش زميلتي تقصدي مش زميلتي مش زميلتي ليش اسمعوا نعدي كلمة ناوي مد الميكرو وكها يا إني ستريسي مرحبا بكم أكثر مرة. Welcome to all women coming from all over the world. We're gonna start now our third World Women Conference. شكرا. مرحبا بكم في المؤتمر العالمي الثالث للنساء القاعديات بتونس. مرحبا بكل الحاضرات معنا، مناضلات، كادحات، فلاحات، ربات بيوت، عاملات أو أي امرأة مهما كان موقعها. مرحبا بالتونسيات اللواتي شرفنا بحضورهن واستجابتهن لدعوتنا، وبكل المنظمات التي ساهمت في إنجاح مسار الإعداد للمؤتمر، وشرفنا بحضورهن أيضا ووجودهن يعنينا. مرحبا بكل الوجوه النضالية العالمية اللواتي تكبدن عناء ومشقة السفر إيمانا منهن بأهمية المسألة النسوية وأولويتها في النضالات العالمية. أخيرا أريد أن أشكر كل أعضاء اللجنة التحضيرية الذين لم يتوانوا للحظة واحدة في تقديم أفضل ما لديهم طيلة فترة الإعداد للمؤتمر لكي يؤمنوا لنا اليوم مثل هذا اللقاء الجميل والمتنوع من كل ثقافات وشعوب العالم. ليس بخفي اليوم أن مؤتمرنا المؤتمر العالمي الثالث نساء القاعديات ينعقد في ظل راهن مأساوي جاث بكل ثقله على الطبقات الكادحة عموما وعلى النساء خصوصا في ظل استمرار واقع استغلال المرأة وتهميشها وتعنيفها. فعسى أن يكون مؤتمرنا أرضية خصبة لخلق will be a good foundation to create good attempts and initiatives to change this reality and to turn women and liberate women from the patriarchal society into free women. I conclude by saying to what Marx has said, I conclude that great social changes are impossible without women's revolution, and the progress of society is measured by the status of women in that society. That's the quotation, a quote from Karl Marx's famous speech that everyone is familiar with. Good afternoon, everyone. Welcome to you all, and all women from all areas of the world participating in this conference, from Palestine, from Kurdistan, from Turkey, from Iraq, Syria, Nepal, India, the Congo, the Togo, Uganda, Morocco, France, the Netherlands, France, Belgium, Germany, and all the world. Welcome in Tunisia. We are honored to welcome you in Tunisia and to host the third World Grassroots Women Conference for more than a week. We are honored by this event. Tunisia will be the capital of global women who are struggling to share their ideas and their opinions
This will take place throughout the workshops that will be organized starting from tomorrow, Monday. These workshops will address all the issues that are of interest to women with the different activities. Our slogan in this conference is to network female struggle to create a unifying foundation for all the women of the world. I now hand over to Comrade Amira, the Women's Committee, and on behalf of the organizing committee of this Congress. Thank you. I'd like to welcome you all, grassroots women, struggling, hard-working women for the sake of liberation and dignity, honorable guests from all corners of the world who have honored us with their attendance to this Congress, comrades, our people, uh, a revolutionary salute to concretize your struggle to ensure that all people throughout the world be free and enjoying dignity. On behalf of the Women's Committee in the Watad Party, on behalf of our comrades for the liberation of women and for the uprising against frustration and oppression, on behalf of the Third World Congress for the Grass Women, we welcome you all and we kickstart this Congress on the on this tone of this revolutionary meeting, and this is a prelude to the success of our Congress. This Congress, as you all know, comes within an international and regional Arab situation that is characterized by the oppression of women and characterized by the marginalization and the oppression of women, and which really deteriorate the situation of women at all levels. Women are now subject to all kinds of slavery, enslavement, and oppression. These patriarchal society is still really affecting our the status of women, and the global world is categorizing women below the status of men, and women are working in inhumane conditions. Women are subject to unemployment, and women are subject to all forms of exploitation and sexual trade, and all the wars fueled by imperialism worldwide is still taking its toll on women, leading women to either death or migration, and to the makeshift ships on the road to death in illegal migration. This world is governed by the rule of finance and colonization, and in which the dignity of human beings is really oppressed. So we are advocating a struggle to change this reality. This change cannot just happen by intention. This requires a long-standing struggle based on the awareness of this miserable condition, its causes and background. Women have to really understand that the struggle for liberation in its classical and national perspective goes through the struggle against capitalism. We need to struggle intellectually against any backward, and in this respect, this Congress has to really add another role to women based on the previous two meetings in Venezuela and Nepal, adding to that more solidarity for women and the creation of a baseline and a foundation that unites all women in order to engage on a struggle for the liberation of women of all forms of marginalization and exploitation, and to
really counter the imperialistic and patriarchic thinking. These are the challenges incumbent upon our Congress. As of tomorrow, we will be working on that. We hope that everything will be set for this event. This, of course, we trust our organizing committee to really prepare for that in good and in earnest. Allow me to welcome you once again in your second country, Tunisia, wishing everyone success. Long live the struggle of Palestinian women, the struggle of women in Palestine, in Kurdistan, in India. Long live the struggle of women throughout the world. شكرا لرفيقة أميرة. Thank you, comrade Amira. Amongst us, we have the continental coordinators who have worked hard for the success of this conference. That's why we invite them to join the podium. Halinka, the European coordinator, Halinka, please join us in the podium. Edith Luz from Latin America, please join the podium. Julie Idolga from Asia. Marie, Paula, Nancy, Amira, and Marwa from the African continent. Everyone will tell me in which language he will speak, that I can tell the interpreters. I need that everyone tell me in which language he will speak, that I can tell the interpreters. We will begin in Arabic. Hello, everyone. That was a wonderful opening march. We were with more than 500 people, and I'm very happy to be here in Tunis for the 3rd World Women's Conference, and thank you for welcoming us. We are women, we are strong, and we will fight for a liberated woman in a liberated society. Thank you. Thank you very much. We are here. So first of all, I want to express my solidarity and revolutionary greetings who actually the organizer who have hard work to organize the 3rd World Women Conference, especially our Tunis sisters. So thank you very much. You organize such a important and successful conference. Thank you very much. Thank you for so many greetings. Solidarity come from Nepal, and all together we are going to aim all women conference successful. Thank you. Moi, c'est Nancy du Congo. Je tiens à féliciter les amies tunisiennes. Je demande d'applaudir très fort pour le travail qu'elles ont fait. Et précisément, vous êtes vraiment le meilleur. Et tous nos soutiens de la conférence africaine de femmes et tous nos collègues qui sont là, nous vous soutenons et nous envoyons beaucoup de soutien. Bonjour tout le monde. En 2018, on a rêvé faire la conférence mondiale
decided to hold the third global women grassroots conference in Africa. This dream came true. Today we are indeed in Tunis to really realize this dream. We hope this solidarity among women will continue for the liberation of women. My name is Paula from Togo. My greetings. So 1 year has passed since the pandemic. It's the moment to unite our force for women throughout the world to be strong and to remain in the forefront of struggle. So we are struggling. We are the Organization for the Liberation of Women in Peru. Our greatest greetings for all of you. I would like to thank everyone. It's 1 year since the pandemic ended. We have been working all together and we wish you success. My name is Edith Luz. I'm one of the organizers, a colleague from Peru. I welcome everyone. My name is Marwa from Tunisia. Thank you. I'm just proud of this great accomplishment for the entire country of Tunisia. We wish successful proceedings to our Congress. We are endeavoring for the liberation of women worldwide. We welcome everyone. Long live international women solidarity. أميرة من تونس. I'm Amira from Tunisia. I'm so pleased, and I cannot really find the right words to describe my joy and happiness. And I feel so proud of Tunisian men and women who participated in the organization of this Congress. We shall prevail. We shall succeed. Welcome, everybody. Welcome again. We worked together very hard for the last half year with the Tunisian women and men to organize this World Women's Conference, and we'll hope everyone that's here now will join us in the Mahmoud Nassedi Center tomorrow at 9 o'clock. Please come and discuss the future of our women, of our liberation, and of our struggle for our liberation. Thank you. شكرا لكل المنسقات اللواتي شرفنا بحضورهن وبكلماتهن. Are honored their presence. Now we are going to listen to a committed song from our comrade Meher from Palestine. Our colleague, our comrade Malham. ايوه عسلامة الناس. Good morning, everyone. I'm going to speak Tunisian so that you can understand me. But 90% of our participants here are from different countries. I learned a few words like traffic jam in French and all that. First of all, let me greet all women of the world, grassroots, militant, and those who really impact the environment.
I am against the idea of women workers or women non-workers. Women are women. The role of women in the society shall be that of leadership. My greeting to all the participants, to the steering committee, to all the organizer of this Congress. I'm so honored by the invitation. My sincere greeting to our comrade who visit you from occupied Palestine, Sister Mariam Abu Daqqa from the PLO, comrade Yasser Adjani from the Union of Women. My greeting to all women who are present, who are even not here. My greeting to our martyrs, to our Palestinian people. My greeting to all our militants from America to the other extreme of the world. My greeting to anybody who can positively impact the world. Let me thank Tunisia for hosting this Congress. And Tunisia has always been supportive of the liberation movement worldwide. Glory to our martyrs and freedom to all our Palestinian prisoners. Let me just have a comment on the letter which I received from my comrade George Abdullah. So here we are not making distinction between women or men. When I speak about our comrade, we are speaking about 40 years of imprisonment. When we hold the picture of comrade George Abdullah, it's exactly the same. We are not making any distinction between men and women. We are equal. We are the same. Free George Abdullah. I'd like to thank Tunisia. I'd like to thank all our dear participants in this Congress. Now let's listen to our voice from Palestine, the voice of Palestine. تعيب العيد يا عذرا وعايدينا تعيب العيد يا عذرا وعايدينا وعن المهد المدرج اسألينا وين صرنا وين كنا وكيف يهودا يسيطر علينا ونوحي عالقدس زهرة وطننا مهد يسوع مع صخرة نبينا اسألينا وين صرنا وين كنا ويهودا كيف يسيطر علينا
وشوفي نسائنا وشوفي حزننا، واللي صار فينا يألمنا. خيام وبرد واحنا صابرينا، يا عذراء اللي ظلم عيسى ظلمنا، ومثل ما ظلم ابنك ظالمينا. وهبت النار والبارود يغني الشباب يا وطن وتغنى. وهبت النار والبارود يغني تطلق الشباب يا وطن وتغنى. هبت النار من عجالة طيري، وكمشيت الصغار يبكيوا على عصيري. هبت النار من عجالة طيري، كمشيت الصغار يبكيوا على عصيري. هي صار كبار وما نسيوا الدين، ومين يشيلنا فلسطين الجنة. هبت النار والبارود يغني تطلق الشباب يا وطن وتمنى. هبت النار مشاير مشاير، هالشعب واحد مشعل وعشاير. هبت النار مشاير مشاير، هالشعب واحد مشعل وعشاير. اللي كان دربه بالقلوب وعالثورات ده يحرر موطننا. هبت النار والبارود يغني تطلق الشباب يا وطن وتمنى. هبت النار والبارود يغني تطلق الشباب يا وطن وتمنى. هبت النار كرامة كرامة الفلسطيني مع كل النجامة. هبت النار كرامة كرامة الفلسطيني مع كل النجامة. ظلوا سجدي ونري يتعامى تسجيل الحرية بالدماء يتحنى. هبت النار والبارود يغني تطلق الشباب يا وطن وتمنى. هبت النار والبارود يغني تطلق الشباب يا وطن وتمنى. هبت النار يا أبي يعذروني في داء محاصر في الأرض مسلوبي.
الهدف الاخير معك. نعرج على الجزائر الحبيبة. المرأة الجزائرية كان لها دور ريادي وعظيم جدا، المرأة العاملة في عملية التحرير من الاستعمار الفرنسي، كان لها دور رائع جدا، ردفت المقاتلين. افتح لي الجزء. وسمحيني هادوا وسمحي لي فالجهادي. اسمحي باب ولدي مسؤولة من عينها العليا. جينا من عين ميلا 7 أيام على رجلنا، قالنا وجبال جنبنا والفرصة سكال عينا، الكرطوشي قطع سننا الباطو كاسك لا رجلنا، جالك موت بلا شفنا وسمحيلي هلا فينا وسمحيلي هلو بنا. في شهر رمضان يبعتها يومينا وكان قالت هذا وليد الإيمان أسمحيلي هلا حمينا أسمحيلي تأجينا اسمح الباب ولدي مسؤولة من عند العميل واسمحيلي هلا حمينا. لدينا طلب لإضافات من الجزائر. كلمي تونسية بعدين تراني ولد البلاد والله.
كونه في نساء قاعديات هناك أيضا رجال قاعدين. نذهب إلى المغرب وصوت اليسار القاعد. الصحراء، جمهورية الصحراء، تحية لجمهورية الصحراء العربية. Thank you, Comrade Manhal, from the committed and engaged music. Now let's move to the floor to one of the first founder of the Congress and among the first coordinator who participated in the Congress in Venezuela. So, Monica Garner, the floor is yours, please. And she will try. Good afternoon to all of you. And I have the Kurdish and the Palestinian sky. Both are united here. Dear women, in 1995, I was at the 4th UN World Conference in Beijing. I met 47,000 women and girls from all over the world. Trade unionists, environmental activists against violence
violence against women and predatory وضد عنف ضد المرأة وضد الحروب. Aber die eigentlichen Konferenz, das waren Vertreter der Staaten, viele Männer wie auch des Vatikan. ولكن منظمين هذا المؤتمر هم كانوا ممثلين الدول. Sie kamen, über das Schicksal der Frauen der Welt zu beschließen. أتوا لتقرير مصير حياة ومستقبل النساء. Doch die Frauen hatten ihre eigene Vision. ولكن لدى النساء رؤية خاصة. Die Zukunft freier Frauen in freien Gesellschaften. Das wurde den Herrschenden unheimlich und es war die letzte Weltfrauenkonferenz der UNO. وهذا أرعبت الطبقة الحاكمة ولذلك كان المؤتمر الأخير من المنظم من قبل الأمم المتحدة. Doch bei unseren wunderbaren, selbstorganisierten Frauenkonferenzen mit vielen ausländischen Gästen entstand der Gedanke, Nichtregierungen, auch die sogenannten Nichtregierungsorganisationen, wir selbst müssen unsere Zukunft in die eigenen Hände nehmen. كل شيء بأنفسنا وبنت الفكرة أننا لا ننتمي إلى أي حكومة أو إلى أي منظمة أو يبدو غير حكومية نحن مستقلات. So entstand der Gedanke der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen. وهكذا نمت الفكرة للمؤتمر العالمي للنساء القاعديات. Am Anfang hielten wir uns alle selbst für verrückt. أولا فكرنا نحن مجنونين. Sind doch die Basisfrauen die nicht das Geld haben, die nicht die Sprache haben und die oft auch Männer haben, die sie nicht wegfahren lassen wollen. النساء القاعديات في الكثير من الأحوال ليس لديهن أي مال أو ليس كافية أو الظروف أو القدرة في نطق لغة معينة وأيضا في بعض الأحيان ليس لديهن الرجال الذين يتركون لهم السفر في كل العالم. Doch wir haben es geschafft. ولكن نجحنا. Nach Caracas in Venezuela und Kathmandu in Nepal sind wir jetzt in Tunis der dritten Weltfrauenkonferenz. Herzlichen Dank an alle, die unermüdlich dafür gearbeitet haben, besonders die Koordinatorinnen und die Frauen in Tunesien. وأشكر جزيل الشكر لكل المنسقات والذين شاركوا في تحضير المؤتمر وخاصة التونسيين والتونسيات. Gegenüber 1995 hat sich die Welt sehr verändert. Sie existiert nur noch in globalen Krisen. مقارنة مع عام 1995 تغير العالم بشكل كثير. Wirtschaftskrise, Umweltkrise, Gesundheitskrise, Verschuldungskrise, Ernährungskrise, politische Krisen und أزمة اقتصادية، أزمة مالية، أزمة البيئة، أزمة التدين، أزمات كثيرة. Und in der Ukraine tobt ein nur scheinbar europäischer Krieg. Er bedeutet eine akute Welt- und Atomkriegsgefahr. وفي أوكرانيا هناك حرب تبدو وكأنها حرب أوروبا ولكن هو لديه الخطورة الاندلاع حرب عالمية ثالثة. Ich persönlich sehe es als ein von beiden Seiten imperialistischer Krieg und mit unseren Vorkämpferinnen sagen wir, Friede den Hütten, Krieg den Palästen. أنا في رأيي الخاص أنا أعتقد هذه الحرب هي حرب غير عادلة من الجانبين، هي حرب إمبريالية ولذلك أنا أقول نحن نناضل من أجل السلام لمنازل الطبقة الوسطى وضد الحروب ضد القصور للطبقة الحاكمة. Jeden Tag betrifft uns die Abwälzung der Krisen und Kriegslasten, Inflation, Hunger, Armut, Arbeitslosigkeit, vor allem Gewalt an Frauen und Kindern und Staatsterror gegen mutige Kämpferinnen und Kämpfer, verschärfte Ausbeutung und Unterdrückung der Natur und Repressionen. ويزداد تحمل أو تحميل عبء الأزمة والحرب إلينا
ولذلك هناك تضخم هائل، الجيع، الفقر، البطالة، العنف ضد المرأة والأطفال، وأيضا هناك زيادة إرهاب الدولة ضد المناضلات الشجاعات والثوريات والثوريين، وهناك استغلال واضطهاد ضد الإنسان والبيئة. Und die größten Unterdrücker sind nicht einmal immer die einzelnen Männer, sondern die unterdrückerischen Staats- und Familienordnungen. وأكثر المجرمين ليسوا الرجال، وإنما هذا النظام الدولي، نظام الدولة ونظام العائلة. Doch die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Beschützerinnen der Mutter Erde, die Frauen und Mädchen der Welt lassen sich das nicht gefallen. ولكن لا يقبل العمال والعاملات التي يحمين البيئة، لا يقبل هذا. Wir erleben weltweite Massenbewegungen für das Recht, über unser Leben und über unseren Körper selbst zu bestimmen. في كل أنحاء العالم هناك تحركات جماهيرية تناضل من أجل الحق في تقرير حول حياتنا وحول جسدنا. Massenkämpfe gegen Inflation, Hunger und Preistreiberei durch die Monopole. هناك تحركات واسعة جماهيرية ضد التضخم، ضد الجوع، ضد التضخم من قبل دوائر الاحتكار. Starke Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter auf der ganzen Welt und neue Friedensbewegungen zum sofortigen Stopp des Krieges. نضالات عمالية واسعة قوية ضد هذا التضخم وضد الجوع. In der Ukraine, aber auch in anderen Brennpunkten wie Rojava, der palästinensische Befreiungskampf und die Frauen in Afghanistan. وكل هذا نطلب من في أوكرانيا، في روجافا، في فلسطين وفي أفغانستان خاصة. Palästinensisch, hast du gesagt? Vor allem wächst in diesen mutigen Kämpfen der Gedanke, wir Frauen, die ganze Menschheit hat etwas Besseres verdient als Imperialismus. وفي هذه النضالات نحن أدركنا أن نحن كنساء كفتيات نحن نستحق أكثر من الإمبريالية. Warum sollen wir uns damit abfinden, dass eine winzige, patriarchalisch geprägte Schicht des Finanzkapitals über unser Leben bestimmt? لماذا يجب علينا أن نقبل أن هناك طبقة صغيرة جدا وهي أيضا باترياركية تقرر عن حياتنا؟ Wir wollen das Ende der Ausbeutung von Mensch und Natur, von Unterdrückung. Wir wollen die Befreiung der Frau, Demokratie, Freiheit und viele von uns auch Sozialismus. نحن نريد النهاية لاستغلال الإنسان للإنسان والبيئة، ونريد نهاية القمع، ونحن نريد تحرير المرأة، الديمقراطية، الحرية، ولبعض منا الاشتراكية. Dazu müssen wir lernen. ولإنجاح هذه الأهداف يجب علينا أن نتعلم ونتعلم. Mit der Welt uns selbst verändern. ومع تغير العالم يجب علينا أن نتغير أنفسنا. Uns organisieren und den Mut entwickeln, die Führung zu übernehmen. ومن المهم جدا أننا ننظم أنفسنا ونتعلم أخذ دور قيادي. Damit fangen wir heute an. وسنبدأ هذا اليوم. Es lebe die dritte Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen. مؤتمر للنساء القاعديات. شكرا على هذا التدخل القيم. فمن واجبنا كقوى تقدمية التذكير بأن كل مظاهر الباترياركية هي تسعى لخدمة الإمبريالية. والآن الكلمة لجمعية مليون ريفية والبدون أرض، والتي من أهدافها الدفاع. Of course, one of the voices defending women working in the rural activities
our colleague, our comrade, our friend, Turkey. Now, let's welcome Ms. Wafa Al-Hammami, representative of the Ministry of Social Affairs. Dear dear representative of organization and association, welcome to all of you in Tunisia in this grass women congress. Let me voice my pleasure and my happiness. Dear comrades, from the Himalaya Mountains to the Andes Mountain to the Shambi Mountain in Tunisia, I would like to commend the solidarity among women from all over the world. We are among you and to celebrate this strong effort of grassroots women who, in fact, are struggling for the interest and for the well-being of women all over the world. Our greeting and respect to women workers in rural area, women who are sweating, women who are touching the land, just like the roots of roses and flowers that touch the solid ground. So we learned and we shall never forget your struggle for winning the bread of all families. We have, in fact, to follow the light of women when obscurity and darkness become tense. We are standing, in fact, to pay tribute to Palestinian women, to all militant and to all those women struggling for the interest and the benefit of all the world. Women patience is endless in order to achieve freedom. Thank you. Welcome again. Now let's move to Ms. Naila Zoghlami, President of Women Association of the Chair of the Democratic Women Association in Tunisia. Democratic Women Association in Tunisia. Ms. Zoghlami. Dear guests, militant of the civil society, our friends, men and women, our comrades, men and women, my greeting to all those who honored us today in this World Congress and who came long distances from all over the world. This cultural diversity is so great. Welcome to all of you in Tunisia, democratic Tunisia, Tunisia of social justice, who, I mean, the country that endeavored to achieve gender equality on behalf of the Tunisian Association of Democratic Women. I would like to welcome all of you, and together we'll in fact fight for a better world.
On behalf of you all, we would like to greet all women militant, those who are standing against over exploitation, against oppression. Women's solidarity among women all over the world is one of the foundation of Democratic Women Association. For this reason, we firmly believe that women's struggle all over the world shall be shared by everybody in order to achieve freedom, gender equality, despite the difference of contexts and the different environment. Male dominated societies are still exist, and imperialism is still in fact over exploiting and our people all over the world. So we have really to stand together despite our differences. Is very important. Our friends from all over the world, the world is suffering different crises under different forms, worsened by wars and armed conflicts all over the world. Who are the victims in this conflict and in these words? Women and children are in fact suffering all from all these conflicts and all these words. Imperialism and of course is the cause of all this. Environmental problems and the overexploitation of nature are leading to environmental crisis and problems. Is overexploiting the resources, the natural resources, without in fact being aware or responsible of the negative impact of this overexploitation. The ongoing Ukrainian war has had its toll on many people, some being displaced, others taking the toll of the economy and the financial crisis ensuing these miserable and bad wars. In Palestine, Zionist terrorism continues against civilian people with the same savage way as was practiced by the direct occupation and the international coverage that turns into speeches against democracy when democracy stands against their strategic interest in Yemen. The use of sectarian and religious background is still being used to fuel civil war, whose victims are thousands of civilian innocent people either being killed or displaced. The contexts are different, the processes are different, but the victims throughout the world are the same, paying the price of these policies and measures that they never took part in devising. Social contradictions have changed throughout the world, and they are not the mere contradiction between capitalism and the fruits of labor. The savage capitalism has led to the rise of new social classes that are most affected by exclusion and marginalization. Poor have become poorer. Poverty has become widespread and pervaded all social classes, with inflation taking its toll and with deterioration of healthcare services, with the violation of social and economic rights due to savage privatization and the disengagement of the state and the liberal and the new liberal policies. So in the Tunisian Association of Democratic Women, we consider that women's struggle has become part and parcel of the struggle against imperialism and capitalism. We find in grassroots women the best background and the best path to ensure unity and solidarity. It is no longer possible to give up the claims of
women to break the wall of silence and to combat any discrimination and segregation and to achieve social justice and genuine democracy. Comrades, despite the accomplishments made by Tunisian women, thanks to their struggle throughout different generations under the leadership of women's movement and human rights movement that is anchored in the liberationist movement, but the threats are still there by the backward movements that are building their discourse on any antagonism against women within a society that is still suffering under patriarchalism. Tunisian women have entered all fields of activity trying to take part in the public affairs despite their exclusion from political decision process because women's unemployment is twice the rate of men and women are being exploited in the informal sector. And despite the violence that women are subjected to in the private sector, women stand firmly for their cause of liberation and dignity. In Tunisia, we are still claiming parity in decision making and in governmental jobs and non-governmental jobs. We are asking for lifting of all restrictions and counter all forms of gender-based discrimination and to claim equal pay in the agricultural sector. We are still claiming and requesting respect for democracy and respect for individual and common liberties and the sexual and bodily rights and to lift all kinds of injustices. Dear comrades, the struggle for the next period seems difficult, but to remain quite convinced that together we will find ways within our liberated society to get rid of the restrictions of fear in order to really overcome the difficulties and meet the challenges. Together, we are able to resist all backward movements that reject women's rights and to counter any savage liberal movement that is not considerate to the needs of the impoverished classes, among which women. Women are now a beacon of hope for all those oppressed worldwide, thanks to their participation in this great event on the path of liberty and emancipation, on the path of human dignity, on the path of genuine equality, on the path of social and environmental justice, on the path of emancipation, liberation from colonization. Let's shout it loud and clear on behalf of the many Palestinian, Afghani, Kurdish women and the Palestinian women to really announce a new world that is still possible where women's participation shall stand as a guarantee for social peace and for equality. Let's stand for a female movement against discrimination and colonization. Let's say it out loud. You women, global women of the world, unite and unite. I thank you for your patience. مشكورة